Amen. So we've been covering ancient history. Saka takanga tichibata nhoroondo yakare. I've made this point before, but I'll make it again. Ndakambotaura pfungwa iyi asi ndichaidzokorora zvekare. Perhaps the biggest obstacle to understanding pagan history and sexuality there Kuti zvinhu zvinotimisa pakunyatsokunzwisisa nhoroondo yemahedhen is this issue of bias. inyaya iyi yekurerekera pfungwa dzavo kune zvimwe zvinhu yatinoti bias pachirungu. People with differing views go back to this history Vanhu vane maonero akasiyana-siyana pamusoro penhoroondo iyoyi to try and demonstrate evidence for their worldview. kuti vakwanise kuisa umboo mumaonero avo avanoita. So someone will go back and say, see, homosexuality has been around forever. Munhu anogona kudzokera kumasoro kuti tarisai muone nhau dzekungochani dzanga dziri kwedzi kubva kudhara. Proof, look at all this male-male sex in Greece. Vatoonai umboo uyu varume nevarume vaidanana kuGreece. Another side will say, Kana ini ndinoti modern America is so pagan. Look at the immorality of pagan Rome illustrated in the West today. tarisai muone zvinoitika kuAmerica munyatsoona kuti vanoita zvechihedheni munjika yavo. I would like to suggest that both arguments are equally incorrect. Ndava kutaura nokuti zvese izvozvo kutaura ikoko kwese hakuna maturo kuri wrong. Both are manipulating ancient history to defend their preferred worldview. Maonero iwayo ari kushandura maitikiro akaita zvinhu kunhoroondo yakare kuti vagadziridze zvienderana nezvavanofunga ivo. Distorting history to fit a present day argument. Kuti vagadziridze nhoroondo kuti ifite mukati menhoroondo yavo mukati manhasi. Question. Mubvunzo. I'm still speaking about men, not women. Ndichiri kutaura pamusoro pevarume kwete madzimai. Because it's so much easier to see in paganism. Nokuti izvo unokasika kuzviona zviri pajekerere mukati mechihedheni. Because women were so trapped in these societies. Nokuti madzimai aingonzi ngaagara ari mukati menharaunda vasinganyanyi kutaurwa nezvavo. But the arguments equally apply to women. Asi pfungwa idzodzo dzinongoshandawo zvekare kumadzimai. If a man has sexual encounters with other men, does that make him a homosexual? Kana murume akaita bonde nemumwe murume zvinoita kuti anzi ingochani here. Does that mean he must be gay? Zvinoreva here kuti murume iyeye mugei. So all of these Greek men were gay. Saka zvoreva kuti varume vese ave kuGreece vange vari magei here. I would argue no. Ini ndoda kuti hazvisiri izvozvo. And my defense is the following. Ende kudzivirira kwangu kana kutaura kwangu ndekukunoteera. In the 1950s, is it culturally acceptable to be homosexual? Kuma 1950s zvaigamuchirwa here netsika nemagariro kuti munhu ange ari ngochani. No, they would lose their jobs, they would lose their families. Zvaisabvumirwa, waigona kurasikirwa nebasa rako nemhuri. It was like just being a leper cast out of society. Zvainge zvakafanana nekutora munhu ane maperembudzi womuisa mukati menharaunda. So those gay men in the 1950s, saka varume ava vechingochani mumakore ema1950s, they fit into what society expected of them.
vaingopinda vonoenderana neizvo zvinotarisirwa nenharaunda kuti vange vari. They married women, started families, had children. Vaienda votonoroora madzimai, voita vana, vototanga mhuri dzavo. So they had a woman fall in love with them. Saka vaiitawo mudzimai uyo waanodanana naye. Proposed to her. Kubva vatsvaga rudo kwaari. Stood at the altar and married her. Votoita zvemuchato vowanana vogara vese. Had an erection, had sex with her. Voto nhengo dzavo dzobva dzatomira vobva Raised children with her. votoita vana pamwe chete. In any of that timeline, Mukati menguva yese iyi, did those gay men become heterosexual? saka varume ava vechingochani vari varume vakazova here vechiheterosexual vanoda madzimai? No. Kwete. That's what is so sad about those marriages and that history. Saka ndo zvaitarisirwa nenharaunda kuti munhu akunge ari pamusoro pekuwanana. You look back at when they did that and there was always something missing from those marriages. Saka ukada kudzokera kumashure wotarisa wanano idzodzo, unoona kuti pane chinhu chaisavapo mukati mewanano. So if it is possible for a gay man to act as a heterosexual, saka kana zvichiita kuti murume ari ngochani akwanise kuita kunge munhu anokwanisa kuroora munhu fit into society, otogarawo mukati menharaunda, to have sex with a woman, otoitawo bonde nemudzimai, and still be gay, iye oramba ari ngori ngochani yechirume. it is possible for a Greek heterosexual man zvinoitawo kuti murume uyo ari heterosexual wokuGreece, when society tells him it is normal, expected, saka kana nharaunda ichimutaura kuti izvi ndo zvinofanira kuitwa, to do sexual acts with a young boy, kuti ukwanise kunge uri kuita zvebonde nemukomana wechidiki, we'll just go along with that. anongoita izvo zvino ndo zviri kutarisirwa The nenharaunda. gay man could become sexually aroused, Saka murume uyu ari ngochani anosvikawo pekuti anonzwa manyukunyuku ekuda kuita bonde. the heterosexual man can also. Murume uyu anoda mudzimai anokwanisa kungoitawo izvozvo zvekare. That's just how sex works for a lot of people. Saka aya ndo mashandiro anoita nyaya dzebonde kuna vanhu vazhinji. But as I said yesterday, there's something missing. Asi pane zvandakataura kubva nezuro kuti pane chinhu chakarasika panhau iyi. Those 1950 marriages were never complete. Wanano idzi dzakaitwa mukati memakore ema1950s dzanga dzisina kunyatsokwana nekuzara. There was a deep soul need in the heart of those men that was never met. Paive nezvinhu izvo zvainyanya kuda varume ava zvava zviri pasi pemwoyo yavo zvisina kumbozadzikiswa. And it wasn't all about sex. Yanga isingori nyaya yekuita bonde chete. The attractions and connections we form with people run so much deeper. Saka kubatana nekuwirirana kwavaita nevamwe kwaive kwakanyanya kudzikadzika. So my point is these Greek and Roman societies were not composed of all these homosexuals. Saka pfungwa yangu hombe ndeyekuti nharaunda dzemaGreek nedzemaRomans dzaa dzisina mahomosexuals. By anything approaching the definition of what it means to be gay or lesbian today. Saka kana tinga zvaisawirirana zvichienderana nemaonero atingaita kuti zvinomborevei kuva mugay kana kuva ngochani panguva ino. A Roman man could dominate about anyone or anything that he saw. Varume vekuRome vaikwanisa kunge vari ivo vanakabudirira vanoita zvinhu zvese pane zvinhu zvese zvavaiona. Be confident in his
status of masculinity because he dominated. Vachidzidza pamusoro pezveurume hwavo nekuti vaiona kuti ivo ndo vaidominata zvinhu zvese. And then go home to his wife. Obva adzokera kumba kune mudzimai wake. And in a cultural context, a set of rules, a Greek man could do the same. Saka mukati menharaunda maive nezvinhu zvaitarisirwa izvo zvokuti varume vekuGreece ndo zvavaingoitawo. Just make sure you get married at 30. Kuti waifanira kungoti uroorane nemudzimai wasvika makore 30. So you can continue that process of raising new little teachers, students to become new teachers. Kuti ukwanise kuramba uchipedzisa iyo saiko yaivepo yekuti unogadzirawo vamwe vadzidzi. Now my argument is not that homosexuality did not exist. Saka ini pfungwa yangu haisi yekuti ungochani waisavapo panguva iyi. There is abundant evidence that it did. Pane umbo hwakanyanya stereko kutaridza kuti homosexuality yaivepo panguva iyi. There were gay men and lesbian women through all of these histories. Paive nevarume nevakadzi vechingochani vaivepo mukati menhoroondo dzese idzi. The question I wanted answered mubvunzo wandingada kuti unge uchipindurwa is if they're so progressive, ndewekuti zvinhu zvinoramba zvichienderera mberi zvichirudunuka zvichienderana anyone in those societies, be it Edie Windsor and Athea Spire, kuti zvaiitika mukati menharaunda izvozvo hapana zvaisvika pakushaya basa. or John Arthur and a Jim Obergefell. Kana tikatarisa John Arthur na Obergefell. And my response is no. Kana ndingapindura ndinoti kwete. Because these societies were deeply homophobic and patriarchal. Nokuti nharaunda dzavaigara dzainge dzichitungamirirwa nevarume uyezve vachityisa avo vanoita zvisingaenderani nezvavanotarisira. But despite their same-sex relationships, saka tisingatarisi kudanana kwavanoita vanhu verudzi rumwe chete, in that precise cultural context, mukati maonero etsika nemagariro avo, they were not progressive societies. vaisava nharaunda dzinoramba dzichienderera mberi kwadzinoprogress. Because if you fell in love with another person of the same gender, nokuti kana waidanana nomumwe munhu ane rudzi newe kana kuti iwe uri mukadzi wodanana nomumwe mukadzi, you're a woman, you don't have many options. kana uri mudzimai wanga usina zvakawanda zvisarudza yakawanda If yawaita. you're a man, you'd better hope they're a slave. Kana uri murume wainge ufanira kunge une nhapwa. Or a prostitute. Kana kuti pambi yako. And if they're a slave, you can go to his owner and say, can I borrow him? Kana une mumwe sawira wako anenge ane nhapwa waigona kuenda unokumbira kuti umboitora. And the owner would say, sure. Muridzi wenhapwa iye obati zvakanaka unogona kumbomutora. But that is not a relationship. Saka iyoyo hatingaiti kudanana ikoko hapana ukama. Everything is built upon the idea of power. Zvese izvi zvainge zvikudzwa zvichienderana nenhau yesimba. Power, status, not relationship. Yaive nyaya yekuti ndiani ane simba, kwete kuti You had to have the power as a man. Nokuti vaisimbirira pfungwa yekuti kana uri murume unofanira kunge uine simba. Because the minute you slipped, you became female. Saka kana iwo ukasaita izvozvo wakuita kunge uri mudzimai. And that was seen as an extreme degradation. Saka izvi zvaionekwa sekudzikisira munhu kwakanyanya. So we've illustrated that through a number of societies. Saka takazvitaura izvi kuburikidza nenharaunda zhinji.
And what we wanted to do was go right back to early history. Saka chatada kuita kudzokera kunhoroondo yakare. We talked about the Kahun Papyri, the Samu Alu, Takataura nezve the Kahun Papyri and the Suma Alu. takataura nezve Papyri Alu nezve Suni. So we could go back as stretch that mindset beyond the history of Greece. Saka tinoenda tinotambanudza pfungwa idzi kupinda mukati menhoroondo yeGreece. We were able to go back as far as the same generation of Sodom and Gomorrah. Saka tadzokera mukati menhoroondo yeSodom neGomora. To see that the evidence of the mindset over here Kuti tione kuti umboo hwemafungiro aya aitwa panguva yaNapaul. it was not just a unique, unpopular mindset. Yanga isiri pfungwa iyo yakanga ichingofungwa nevanhu ivavo badzi. But of all of the things historians disagree on, Saka pane zvinhu zvakawanda izvo vanyori venhoroondo zvavasingawirirani nazvo. almost all of them agree on this one thing. Asi vese vanowirirana panyaya iyi, papfungwa iyoyi yatinoda kutaura. That the dominant mindset around sexuality for the ancient world Vanowirirana kuti panguva dzakare kana munhu achinge ari dominant panhau dzebonde was centered around power, vanotaura kuti zvinhu izvozvi zvanga zvakatenderedzwa nenhau yekuva nesimba. the dominant and the submissive. Nokuti paive neuyo une simba kwoita uyo asine simba. So they went to the middle kingdom of Egypt to see the time of Sodom and Gomorrah. Saka takaenda panguva yeEgypt tichida kunoona nhau dzeSodom neGomora. The uncle and the nephew, Seth and Horus, Tinoona nyaya yabanguru nemuzukuru wavo Horasi. they were not in love. Vanga vasina rudo pakati pavo rwokudanana. There wasn't some type of spark or attraction between them. Hapana zvokukwezvera kuti vanhu ava vanodanana zvava zviri pakati pavo. The acts were culturally common, Asi zvinhu zvavakaita izvi zvinhu zvainge zvichingoitwa mukati menharaunda netsika dzemagariro avo. as enacting the ideas of dominance and power. Nokuti izvi zvaitaridza kuti munhu ane simba uyezve ndiye ari kuona zvinhu zvese ari kukontrola. It takes the idea of toxic masculinity to a whole new level. Zvaitorwa kunzi kana munhu uchinge urume hwako munhu aiutora panhau even dzekurarana. I would suggest if we can trace it from here to here, Ndinoda kupa mupfungwa yekuti kana tingazvidzokera munhoroondo tichitarisa kubva apa tisvika apa. the idea that the world before the flood was full of practicing gay and lesbian men and women, Pfungwa iye yekuti kumashure kwemurove varume nevakadzi vaiita zvechingochani. that is why the flood came, Pobva panzi ndo zvakaita kuti murove uye. is absolute insanity. Ndo pfungwa iyo ipfungwa isina Then we kunyatsokwana. went to the time period of Assyria, Takaendawo zvekare mukati menhoroondo yeAsiria. the first quote in the document of quotes, just one sentence. Tine mutsara mumwe chete watoda kuti Like tivere. other Oman collections, the Suma Alu developed over the course of several hundreds of years around the middle of the 7th century BC. Zvakangofanana nemamwe macollections eOmen, Suma Alu yakakurawo kubva mukati memakore
mazana akawanda pakati nepakati pe-17th century. First, quotes set 3. Chaenda pachinyorwa chechitatu. So what we read about the Suma Elu was around 700 BC. Saka zvataverenga pamusoro peboka rinonzi Suma Alu zvakaitika pakati nepakati. And that's when we read that the concept of pederasty was first beginning maybe in Crete. Ndopatinoona nhau idzi dzekudanana kwamudzidzisi nemudzidzi dzichiitika mukati meGreece. We didn't go into Babylon. I just made the claim it was the same. Hatina hedu kunyanya kutarisa zvakaitika muBabylon. Ndakangopa pfungwa iyi. That the little that I did review, it sounded worse. Then we had Greece. Saka tinobva tapinda munhoroondo yeGreece. Rome. Topindawo zvakare munhoroondo And we continued with Rome all the way till Constantine. Saka takafambawo nenhoroondo yeRome kusvika tasvika pane murume anonzi Constantine. I think the last law we looked at was 438 AD. Saka ndinofunga kuti nhoroondo yatakapedza kutarisa nayo ndeya 438 BC. Kana kuti 438 AD. So we've covered a time span from around 800, 900 BC. Saka tabata nguva yakareba kubva kunana 800, 900 BC. To almost 438, 550 AD, put around that. Kusvika tasvika panguva yekunana 530, 538 AD. Do you know, for the dominant thought for that time period, tinoziva kuti pfungwa yekuva iwo unotonga nekukurumbira panguva iyoyo almost 2,500 years. Zvakaitika kwamakore anosvika 2500 years kana tingamatarisa. Is that the sex act is a ritual, a reenaction. Kuti nhau dzekuita bonde nhau zvakafanana nekuitwa marituals. Of domination and submission. Zvokutaridza kuti pane unotonga uyezve pane unozvidzikisira. It doesn't matter who you have it with. Hazvinei kuti waita bonde racho nani. As long as you are dominant. Chinongodiwa badzi ndechekuti iwowo ndiwo uri kutonga. As long as no one can question your masculinity. Kana zvichingoenderana nekuti hapana munhu uri kubvunzurudza pamusoro pekuva. Of course, there's many variations through that. Tinoziva kuti pane zvizhinji zvakasiyana siyana mukati menhau iyi. The Greek lower classes, for example, would ridicule both. Tinoziva hedu kuti mukati memagroups anopiwa nemaGreeks vanogona kuvauraya. None of these societies are considering gay marriage. Asi tinoona kuti nharaunda dzese idzi hapana vaimbonyanya kutarisa nyaya dzengochani. It's not even a question. Havasitombozviisa mukati memibvunzo yavo kana kufunga nezvazvo. Now again, some people will say, no, there's lots of evidence that they considered gay marriage. Vanhu vazhinji vanobva kuti tarisai pane umbowo hwakanyanya hwokuti vanhu ava vaimbonyanya kutarisa nawo dzekuroorana kwengochani. And when you ask for the evidence, kana ukabvunza umbowo hwacho, they always start with Nero. Vanokutaridza pamusoro I would argue that to prove something was tolerated culturally,
ndinoda kutaura pfungwa yekuti kana yoda kutaridza kuti chinhu chaigamuchirwa nekutsika nemagariro evanhu. Nero forcefully castrating a man to try and turn him into a woman. Saka Nero aita zvokuuraya zvombo zvemurume kuti amuite kunge mukadzi achimumanikidza. And then marrying him. Obva amuroora. Is not a good example. Iyoyo haisi mufananidzo wakanaka iwoyo. They'll go to another emperor. Tinogona kuenda kune umwe mutongi une simba. He referred to one of his slaves as his husband. Uyo aiona umwe wenhapwa dzake semurume wake. When they look at the writings or responses they have of the common people to these things, kana vachitarisa idzo mhinduro dzavaiwana kubva kune vanhuwo nje vari mukati menharaunda, society always responded with ridicule. Nharaunda yaipindura izvi nekutuka. It's not examples of the need or desire for a same-sex committed marriage. Saka vaitaridza kuti haisiwo zvidiso zvinodiwa neavo vanenge vakazvipira kuroorana verudzi rumwe chete. I want to suggest we have a continuation of a similar mindset today. Saka ndinoda kuti ndipe muono kuti tinofanira kunge tine pfungwa dzakafanana naidzodzo nhasi. That thread of connecting sex with domination and submission is still here in our mindset. Saka iyi pfungwa yekuti vanhu vanobatanidza kuti munhu une simba ndiani vachizvibatanidza nekuita kwekuita kwevanhu bonde zvichiripo nanhasi. You can thread it all the way through paganism, right through Constantine. Saka unokwanisa kutarisa nhoroondo iyi kubva kuvahedheni ichiuya kusvika kuna Constantine. So whenever you've done something wrong while you're driving, kana pese paunoita chinhu chakaipa paunenge uchidhiraivha uchityaira, and you upset someone, wobva watsamwisa umwe munhu, have you ever had someone raise their middle finger to you? Wakamboona here umwe munhu achisimudza chigunwe chake chepakati kwauri achikutuka nechigunwe? Why is that an insult? Sei vanhu vachifunga kuti ikoko kutuka? What's with the middle finger? Chichi chinombonyatsoitika nekusumudza chigunwe chepakati? The middle finger is the finger people would expect to use with penetration. Saka chigunwe chepakati icho ndo chinonyanya kutariswa nevanhu kuti kana vachiita zvekubonde vachiisa vanoisa nechigunwe icho chepakati. But if sex is meant to be pleasurable, what's the big deal? Saka kana sex chiri chinhu chinonakidza, saka unogotsamwirei? I don't know if anyone has ever said to you the following slur. Ndizivi kana pane umwe munhu akambotaura kwauri zvinotera chije rinotera. I don't know how it goes in other languages. Handizivi hangu kuti muchazvitaura sei. Whether or not every language has the F word. Nokuti ndinoziva kuti mutauro menyu mune matauriro amunozviita. It says F you. Vanoti F you. And I would always wonder, why is that an insult? Kutaura kuti fuck you handizi kuti sei zvichiita kunge zvino. To tell someone to go have sex. Kuudza umwe munhu kuti enda unoita zvebonde. Because the issue with the F word and the middle finger. Saka nyaya pamusoro peinzwi iri nekusumudza chigunwe chepakati. Is it's essentially telling a person to be penetrated. Zviringokuudza kuti enda unoiswa kana kunoisa. Even if people don't think about what they're doing, and most don't.
kunyange zvazvo vanhu vasingazivi kuti vari kunyatsoita nezvei and vazhinji havatombozivi kuti vanenge vachiita nezvei. I would suggest that under the layers of the ignorance of society, saka ndinovimba kuti vanenge vachiita izvi mukusaziva kwenharaunda. the same mindset and stigma is very much alive. Izvozvo zvino zvokudzikisira vamwe zviri kungoitika even panguva ino. The stigma around penetration Kusarudza nekutsvinyirwa kunoita nhau dzeku. and the idea that that will put you in your proper place. Saka zvinofanira kukuisa panzvimbo yako chaipo chaipo. The men of Sodom and Gomorrah didn't want to rape a woman. Varume vekusodom negomora vaisada zvokubata chibharo mudzimai. Not because these men were gay, Kwete nekuti varume ava vakanga vari ngochani dzechirume, but because women already knew their place. nokuti madzimai anga agara achiziva nzvimbo yavo. It was these new men, these strangers, waltzing into their city Nokuti vaiona ava varume vatsva vainge vari vasiri hama dzavo vachipinda mukati meguta ravo. that needed to know their place. Vaifanira kuziva nzvimbo yavo chaiyo. And we have the same mindset. Saka isine pfungwa dzimwe chete idzodzo. And whether people realize it or not, Kuti vanhu vanozviona here kana kuti havazvioni, when they raise the middle finger or they say F you, kana vakasumudza chigunwe chepakati vobva vati ndokuisa kana kuti fuck you, every action has a reaction. saka chese chinoitwa chine mhinduro yachinowana. And even with ignorance, Kunyange mukusaziva, everyone knows what that middle finger means. munhu wese anoziva kuti chigunwe chepakati chinoreva kuti chii. Everyone knows that you would expect a woman to be the penetrated. Munhu wese anoziva kuti unongochitarisa kuti mudzimai ndiye anenge achiiswa. So whether they connect the dots or no, they're continuing the same sexism. Kunyange zvazvo vasingabatanidzi nhau idzi, unongoona kuti vari kuramba vachienderera mberi nekudzikisira madzimai. That Greek thought of women as incomplete, Iyo pfungwa yechiGiriki yekuti madzimai vanhu vasina kukwana, vasina kuzara. their view of women as so degrading, Vanoona vanhu vechidzimai sevanhu vakadzikisirika chaizvo. I grew up in conservative Adventism. Indakakura muchisabata icho chakavharika chatinoti maconservative. They'd often say modern society is so Greek. Vanobva vati nharaunda dzazvino zvino ndedzechiGiriki idzi. I would suggest it is, Ini ndoda kuti ndipe muono kuti ndozvazvitori, but not because of immorality, asi haisi nyaya yekuti havana hunhu, but because of the views of women and the sexism. asi nekuda kwemaonero avanoita vakadzi nekuvadzvanyirira kwavanoita. I want to read a quote by Lisa Miller from, not her quote yet, it'll be, start with, so the question, second paragraph. Saka ndoda kuti ndiverenge izvo zvakataurwa naLisa Miller. So the question still remains, this is from Inquiries Journal. Saka izvi zviri kubva mukati mechinyorwa chinonzi Inquiries Journal. Titled Gay Marriage in Antiquity, How Far Have We Come? Saka une musoro wokuti zvoni kuroorana kuvanhu verudzi rumwe chete tambonyanya kubva kune zvakare kusvika papi. So the question still remains, can modern America learn from the same-sex behavior and attitudes of ancient Greece and Rome? The short answer, no, we can't.
Though these ancient cultures were far more accepting of same-sex interaction than our modern American culture is, the fact remains that they both share similar ideas about how marriage should be, and there is no room in any of these cultures for the concept of gay marriage as anything more than a joke, as in ancient Rome witnessed by the reactions to the Emperor Nero, or a corruption of the sanctity of marriage as witnessed in modern America. Saka mubvondo unoramba uripo kuti isusu vekuAmerica tingadzidze here pamusoro pekuroorana rudzi rumwe chete kubva kuGreece nekurome. Mhinduro diki inoti kwete, hatingadzidzi kubva kwavari. Tinoona kuti kunyange tsika nemagariro dzevanhu ava dzaigamuchira vanhu vekuroorana verudzi rumwe chete kudarika zvatinoita isusu vekuAmerica. Nyaya inoramba iri imwe chete yekuti tine pfungwa dzakafanana pamusoro pekuti wanano chii, uyezve hakuna mukana wekuti macultures aya akwanise kugamuchira pfungwa iyoyo yekuroorana vanhu verudzi rumwe chete. Vanozviona sejee, sezvazvaingoitawo kuRome, sezvatinoona vanhu vachipindura Nero. Vanoona sekunge kukanganisa kugara kwakanaka kwewanano muAmerica yachizvino zvino. The nutshell of their argument Saka kana vachitaura nhau yavo iyi vanenge vachitaura kuti is that it is the fight against gay marriage in the United States. Saka vanotaura kuti uku ndo kurwisana nekuroorana kwevanhu verudzi rumwe chete muAmerica. That it's that mindset you find typified in pagan cultures. Unongoona kuti mafungiro iwaya ndo mamwe chete anowanikwa kumacultures emahedheni. Which is the argument we've been developing all along. Inova pfungwa yatatigadzira kubva kumashure kwese. I didn't want to distract from this theme by going into other cultures. Ndanga ndisingade kuti ndikanganise pfungwa yedu iyi, dingindira iri, nekupinda mune dzimwe tsika nemagariro. Such as Thailand pre-colonialism. Pane yakafanana nekuThailand isati I do want to say, ndoda kutaura kuti if you're a woman then unfortunate enough to be in one of the harems, kana wainge uri mudzimai mukati menguva iyoyo, you would not want to be lesbian. waisada kunge uri ngochani yechidzimai. If you were, you were dragged out and publicly lashed. Saka dai waive ngochani yechidzimai, waitorwa woiswa pajekerere wobva wanyadziswa nekurohwa. And a culture that recognizes trans women Ende tinoonawo zvekare kuti tsika dzinogamuchira vakadzi vanozviona sevarume, people who are born with the biological sex of male and transition to their gender identity female. vanozvarwa vari varume asiye mukuonekwa kake achionekwa semudzimai. What about all the people born with the biological sex of female? Vamwe vanhu vanozvarwawo vane nhengo yechidzimai. The other culture would be that we would discuss would be the North American Indians. Imwe tsika nemagariro dzatichataura ndedze avo vanogara kuNorth America vari maIndia. I'm not suggesting that some tribes, some portions didn't have a level of freedom. Handisi kutaura kuti pane dzimwe nzvimbo dzakanga dzisina chikero chakasimukira chekusungunuka. But when we had the message of understanding two streams of information, asi patikanzwisisa message yekunzwisisa nzizi mbiri dzeinformation, we can't use the same fast brain we took to conservative arguments. Hatingashandisi pfungwa dzinomhanya sematorero atinoita kana tichitaura nemaconservatives. And take them to liberal arguments. Tobva tatora
and argument memes are fast-brain arguments. Tinokwanisa kusenzesa fast brain yedu. Going to share screen for a moment. Saka ndichashare screen yangu kwekanguvana. One such meme you will see shared is this photo of an indigenous Native American. Saka pane chimufananidzo unotaridza mudzimai America. And they will say, it says the following: Christian leaders stand on our soil and claim gay marriage has never occurred here. Over 130 tribes in every region of North America performed millions of same-sex marriages for hundreds of years. Their statements are both hateful and ignorant. Your homosexual was our two-spirit people and we considered them sacred. Saka mudzimai anotaura kuti imi vatungamiriri vechikristu munomira paivhu redu motaura kuti vanhu vanoroorana rudzi rumwe chete asati zvamboitika mukati menyika yedu ino. Asi ndinoona kuti kwemakore tine vanhu verudzi vanosvika 130 vanogara mukati meAmerica muno kumusoro kweAmerica vaikurudzira kuroorana kwevanhu verudzi rumwe chete kwemakore mazana akapfuura. Saka kutaura kwenyu kunorwadza uyezve zvinotaridza kuti hamuna chamunoziva. Kutaura kwenyu pamusoro pevanhu vengochani ndo izvo zvataiita isu zvaitaridza kuti taive vanhu vemweya uyezve taizviona zviri zvinhu zvakakosha. There is so much wrong with this picture and statement. Saka unoona kuti pane zvakawanda pamusoro pechiroma mukati memufananidzo uyu nekutaura. I'm not saying that because I've heard anyone in the movement share it or make that argument. Handisi kutaura izvi nokuti ndakanzwa mumwe munhu mukati meboka rino achitaura pamusoro penhau idzi. But please do not take the mistakes of past dispensations regarding two streams of information and how we process external knowledge. Saka ndinokumbira kuti musatore izvo zvakakanganisika mukati menguva yapfuura panhau dzokunzwisisa information. And use them to support liberal causes. Kuti mushandise izvozvo kuti mukurudzire mafungiro akanyanya kutambanudzika atinoti echiliberal. People who do that with Greece damage their own argument. Saka vanhu vanozviita izvi vachikatarisana nenhoroondo yeGreece vanouraya mafungiro avo. And they're wrong. Uyezve havasi kutaura. And there is a lot wrong with this meme. Uyezve pane zvinhu zvakashata pamafungiro iwayo. Just like the Greeks, they did not even conceptualize homosexual people or gay marriage. Zvakangofanana nemaGreeks vaisatsa pfungwa dzavo pamusoro pevanhu vanoroorana verudzi rumwe chete. The two-spirit person was seen as a spiritual role. Saka izvi vaizviona sekunge zvinhu zvemweya. People did not get to choose freely for themselves. Vanhu havakwanisi kuti vasarudze vakasungunuka vachizvisarudzira ivo. It was a tribal understanding and in most cases patriarchal. Saka aya aive manzwisisiro eboka revanhu verudzi runowanikwa muAmerica uyezve zvaitaridza kuti I'm not ignoring the pockets where there were matriarchal tribes. Zvinotaridza kuti varume ndo vaitonga. Handisi kuti ndisiyane nedzimwewo nzvimbo patinowana vakadzi variwo vaitonga. But you couldn't just be today's definition of a John Arthur. Saka hawaisakwanisa kuti mukati memafungiro azvino kuti unge uri munhu akafanana naJohn Arthur. This ends up being nothing more than just a nicer looking cultural appropriation.
Saka zvaizongopedzisira zvave zvokungotarisa tsika nemagariro nevanhu kuti vaigara sei. The people who were two-spirited were chosen by the elders. Saka vanhu ava vaioneka vari vanhu vanoita nezvemweya ndivo vanhu vaisarudzwa nevakuru. They didn't reach an age and make a decision for themselves. Havaikwanisa kuti vosvika pane rimwe zera voti ndaakuita sarudzo yangu iyi, nevaisarudzirwa. If you're a member of the Sioux tribe, Saka kana waive kana uri member and you're a woman and you were raped, kana uri mudzimai wobva wabatwa chibaro, your rapist would be expected to give your husband some money. Saka vanenge vakubata chibaro vaitarisirwa kuti vape murume wako imwe mari. However they organized that, you would pay him off. And then he could take you. Obva akutora. I'm not meaning to denigrate indigenous cultures. Handisi kuti ndikuda kutaridza kushata kwanga kwakaita macultures evanhu. But I'm not willing to culturally appropriate with our modern Western mindset. Saka handisi kuda kuti tipinde titore pfungwa dzedu dzifanane nemafungiro anoita vanhu vekuchamhembe. And also whether it's politically correct or incorrect. Handiziva zvinogona kunge zviri wrong kana kuti zviri right. I'm unwilling to justify sexism and abuse. Saka inini ndiri willing kuti nditaridze kushungurudza uyezve nesexism. I do not care whether it's modern Australia or indigenous Australia. Handinei nazvo kuti Australia yazvino here kana kuti yakudhara. Not ignoring the abuses perpetuated by the invaders of this country. Ndisingadi kuvharidzira kushungurudzwa nekuabvisa kwaita vanhu vakasvika vachitora nyika ino. We do not excuse the sexism, patriarchy, and abuse of any culture. Saka handisi kuti ndiri kukurudzira kushungurudzwa nekudzikisirwa kwerumwe rudzi nerumwe rudzi. And you would be hard pressed to find any culture. Saka ndine ndakadzvanyirirwa zhinji kuti ndisimudzire rumwe rudzi. That didn't operate off a deeply misogynistic, patriarchal mindset. Iro ndosimudzira pfungwa yekudzvanyirira madzimai vachisimudzira varume. So these ancient cultures are not even considering gay marriage. Saka taona kuti aya macultures akare aya vaisambonyanya kufunga pamusoro pevanhu vanororana verudzi rumwe chete. What changed here? Chii chakashanduka mugore ra1969? So there's two arguments down in our reform line. Saka tinoona kuti pane pfungwawo dzakafanana idzodzi mukati mereform. People have two views. Vanhu vane mafungiro maviri akasiyana. Someone will say, Mumwe munhu anogona kuti your American Western society is so much like pagan Rome. Oti mafungiro enyu munharaunda menyu anorerekera kuzvinhu zvekuAmerica Jerry Falwell crying out. akagara muRome. Jerry Falwell anotaura izvozvo. Like Jeremiah. Zvakafanana nezvinoitwa naJeremiah. A hail of judgments are coming upon this country. Obva wati rutongo ruri kuuya mukati menyika ino. Because it's immoral, just like all these pagan countries that God swept away.
Nenkari yekuti nyika ino haina hunhu zvakangofanana nezvakaita nharaunda idzi dzemaHeden ndosaka dzakabviswa. And the sexual revolution and the movement for gay rights are two key instigators for this moral fall. Saka kana vakatarisa vanhu vari kukonzeresa kushaya hunhu uku vanoona avo veboka recivil rights neavo The sexual revolution and the movement for gay rights. Saka avo vanosimudzira kuti pave marights emagay neavo vari kusimudzira marights emadzimai. This is why America is falling morally. Ndizvo chikonzero nei America iri kudonha panhau dzetsika nemagariro kana kuti nhau dzetsika. Come under the judgment of God. Ndosaka pari kuuya rutongo rwaMwari. Divide and Jerry Falwell agree. Tunoona kuti Walter Faith na Jerry Falwell vanowirirana papfungwa iri. Walter Faith. Tataura nezvaWalter Faith. Or the following argument. Kana kuti pfungwa dzinoteera. I'm not addressing the movement or Adventism. Handisi kutaura pamusoro peboka rino kana masabata. My question is, how has the secular world changed? Saka mubvunzo wangu ndewekuti nyika kunzoko yamboshanduka between Middle Kingdom Egypt and modern America. Kubva pane Egypt yakare kusvika muAmerica yachizvino zvino. We always focus on the glorious land. Nokuti tiri kunyanya kutarisa pamusoro pe-glorious land. I agree with the second argument. Saka ndinotenderana nepfungwa yechipiri. And that is that all of these societies yekuti nharaunda dzese idzi operated on the following construct. Vairarama pamusoro pepfungwa inoteera. Male. Yekuti murume ari pamusoro. Superior. Ndiye ane simba. Dominant. Ndiye anotonga. Leader. Ndiye mutungamiriri. Woman. Mudzimai ari nechepazasi. I'm going to put that in little asterisks. Mudzimai inzwi kuti mudzimai ndikaisa mumakotsi. Because it's not just women, it's not just female. Nekuti havasingori madzimai semaonero atinoita kana kuti rudzi rwechidzimai. Remember, it's anything womanized. Saka tikuti zvinhu zvakaitwa kunzi izvi ndezvechidzimai. So they will put men here. Saka vanobva vaisawo marumewo kudivi iroro remadzimai. If they play the part or act like a lowly woman. Saka kana ini ndikataridza kunge ndichiita zvinhu zvinoitwa nevanhu vechikadzi. Inferior, submissive. Saka unhu ndokuti unenge uchizvidzikisira uri munhu anozviisa pasi pevarume uyezve uchitungamirira. Ndokuva mudzimai ikoko. What changed between Middle Kingdom Egypt and modern America? Saka chii chakachinja kubva kuutongi hweEgypt kusvika pari nhasi muAmerica. The second wave feminism and the sexual revolution. Saka chakachinja second wave feminism nesexual revolution. Zvinotaura pamusoro pekodzero. Sexual revolution said, you know what? Vanotaura vachiti we don't care if we're the ones that get penetrated. Vanoti kana hatinei nazvo kuti tisu tini vanhu vanoiswa vacho. Vanoti vanopenetrate. We are not passive sex objects. Hatisi zvinhu zvenyu zvokuti unongoita nazvo bonde pamabiro. We are active. Kana titowo bonde titori. We have agency. Tinotoonekwawo sevanhu. We have agency. We have the ability to be active. Saka tinotoriwo nesimba rekugona kunge tiri active. We like sex too. Tinotodawo bonde. It's not something you do to us. Asi zvinhu zvokuti ndimunoita kwatiri tinotoitawo. It's something that we do to you too. Zvinhu zvokuti tinotoitawo kwamuri imimi. And they attacked this idea of the passive. Vanobva vashoropodza pfungwa iyi yekuti mudzimai ndiye anongoitwa bonde iye asina chaari. Say the crux of the sexual revolution. Saka ndio yanga iri pfungwa huru pamusoro pesexual revolution. And they
physically, violently fought to take down this idea of the passive. Saka vanotoita zvine simba kuti vabvise pfungwa iyi yekuti mudzimai anongoitwa iye asina chaari kuita. Because it wasn't an argument just about sex. Nekuti yanga isingori pfungwa pamusoro pekuita bonde badzi. The sexual revolution was not all about sex. Saka sexual revolution yaisangotarisa pamusoro pezvekuita bonde badzi. Because as we've seen all week, when you're passive, it has a lot of connotations and expectations. Saka nokuti taona kuti kana uri munhu wekuti unongoitwa usina chauri kuita, zvine zvinhu zvakawanda zvinotarisirwa ende zvinoonekwa zvinoidentifyiwa newe. It affects the way that you are perceived as an entire person. Saka zvinokanganisawo maonerwo aunoitwa iwe semunhu. It was not all these sexually active women just wanting to have sex. Haisi nyaya yekuti avo madzimai aive ari active vaida kungoita bonde. They wanted this thousands of years old idea of being penetrated, submissive, inferior, passive, done away. Saka vaida kuti pfungwa dzese idzi kuti mukadzi akadzikisirika anofanirwa kuzvidzikisira achitungamirirwa achiiswa asina iye zvaanoita kuti zvibviswe izvozvo. Ndo yanga iri pfungwa yavo hombe. The second thing that dismantled this Chinhu chechipiri chakabvisa pfungwa iyi, particularly second wave feminism. kunyanya second wave feminism. But feminism from the beginning. Kusimudzira kodzero dzemadzimai kubva pakutanga. They just attacked the construct itself. Vakano ataka izvo The zvaitariswa. entire way society constructed the ideas of power and leadership and dominance. Vakanosvikawo vachidestroya nekuataka izvo zvaitarisirwa kunzi munhu anenge achitungamirira anenge akaita sei mukati menharaunda. The scale of the war regarding the sexual revolution and second wave feminism Saka kukura kwehondo iyo pamusoro pe-second wave feminism ne-sexual revolution, it's something that's never been seen ever in world history. zvinhu zvokuti hazvisati zvakambenge zvaonekwa mukati menhoroondo yepasi rino. And when you destroyed the idea of passive, Saka kana wakabvisa pfungwa yekuti munhu anongoitwa iye asina chaari kuitawo munhu wechidzimai, linked to submission and inferior, izvo zvinozoenda kuti munhu ange achizvidzikisira uye achizvisa pasi pemurume. and society did this, Uyezve nharaunda yobva yaita zvinoteera. the masculine Avo vari varume and anything like a woman, feminine, izvo zvinotarisa kuti munhu werudzi rwechidzimai, it dismantled the fundamental argument that all of these societies had. saka zvinobvisa pfungwa dzese idzi dzine nharaunda dzese idzi pamusoro pekuti murume kana mukadzi zvakambomira sei. Until you dismantled this power imbalance, Saka kana kusvika wabvisa pfungwa iyi yekuti pane kusiyana kwesimba pakati pevarume nevakadzi, true homosexuality, equal rights gay marriage, saka kana munhu ari homosexual zvinoreva kuti anofanira kupiwa kodzero dzevanhu vanoroorana vari verudzi rumwe chete. could never have been tolerated. Zvinhu zvokuti zvingadai zvisina kumbogamuchirwa mukati menharaunda. And I want to make the point, this isn't an argument over Christianity. Saka ndoda kuti nditaure pfungwa iyi haisi kushoropodza pamusoro pechikristu. This is all just secular societies. Saka tirongotaura pamusoro penharaunda dzachizvino But you zvino. can do the following.
asi unokwanisa kuita zvinoteera say paganism, kuti vechihedheni papalism, wotarisa chipapasi chikatoriki Protestantism. wotarisa maprotestants. If you wanted to link it with Christianity, that would be the way to do it. Saka kana uri kuda kuzvibatanidza nechikristu ndo nzira yaunokwanisa kuzviita nayo iyi. But rather than blame God and Christianity, Saka nokuti ava vanobva vanotoshora Mwari and think that pagan societies had equality figured out, vobva vati mapaganza vaigona kuona nhau dzekuenzana. you should trace it to its source. Saka unofanira kutarisa nyaya iyi kusvika kwayakabvira. And it's not Seth, it's Cain. Zvinorwadza zvinhu izvi. It's not Seth, it was Cain. Okay, haasi Seth ndiCain, zvakabvira pana Cain. So the minute you dismantled for the first time in world history Saka pekutanga paunobvisa pfungwa iyi mukati menhoroondo yepasi rino, this social construct, saka mafungiro aya anoitwa nenharaunda, as soon as society, external society did that, tinoona kuti rudzi rwemasuni rwaitawo izvi mukati menharaunda. 2013, 2014 and 2015 became inevitable. Saka kana wakatarisa izvi unoona kuti 2013, 2014 na2015 zvaisaavoidika munhoroondo It idzodzo. was just a matter of time. Yaingori nyaya yekuti timirire nguva kuti zviitike. I want to quote from the same author Ndoda kuti nditore zvakataurwa nemunyori mumwe chete iyeye who wrote the 1989 article, akanyora chinyorwa mugore ra1989, Andrew Sullivan, anonzi Andrew Sullivan, in the New Republic, muchinyorwa chinonzi New Republic, the conservative argument for gay marriage. achitaura pamusoro pepfungwa yechiconservative pamusoro. I'm going to read an article that he put out in 2015. Ndoda kuti nditarisewo zvekare chinyorwa chakabuda mugore ra2015 after this Supreme Court case. Mushure mekunge paitwa nyaya iyi nedare guru muAmerica. And in this article, Ende mukati mechinyorwa ichi he's going to remind us anotirangaridza and then quote from an article he wrote in 1996. obva aenda kunokota muchinyorwa chaakanyorwa mugore ra1996. And he wrote this article in 1996 Anonyora chinyorwa ichi mugore ra1996 because of the attacks that were coming from the states nekuda kwekushoropodzwa kwaibva mumastates on interracial marriage and gay rights. pamusoro pekuroorana vanhu vatema nevarungu kana nhau dzekuroorana vanhu verudzi rumwe chete. So if you want to read this 2015 article, Saka kana uri kuda chinyorwa ichi cha2015 it's titled It is Accomplished. chakanyorwa musoro wekunzi zvazadzikiswa, it is accomplished. The source does require a subscription. Paunochiwana apa panoda kuti unge uchibhadhara mari kuti But they give you a few free articles, which is how I got them. kuti vakupe zvimwewo zvinyorwa mahara, ndo mawaniro andakachiita wenyu. Quoting him. Saka ndoda kuti nditaure zvaakataura iye. We are not disordered or sick or defective or evil, at least no more than our fellow humans in this vale of tears. We are born into family. We love, we marry, we take care of our children, we die. No civil institution is related to these deep human experiences more than civil marriage, and the exclusion of gay people from this institution was a statement of our core inferiority, not just as citizens, but as human beings. It took courage to embrace this fact the way the Supreme Court did today. In that 1996 essay,
I analogized to the slow end to the state bans on interracial marriage. Saka anotaura kuti isusu hatisi vanhu vasina pfungwa dzakakwana kana kuti vanorwara kana kuti tiri vanhu vakaipa kana tinongoriwo vamwe vanhuwo varingori vanhu vakafanana nemi vanorwadziwawo. Takazvarwa mukati medzimhuri, tinodawo kuroora, tinodawo kuva nevana, tinofa mukupedzisira. Hapana kana institution inonge ine zvinhu zvakafanana nezvizvi zvinowanikwa mukati mewanano zvinobvisa vanhu vechingochani kubva mukati mema-institutions iwaya. Saka kutaura uku kunotidzikisira kwete sevagari vemuno muAmerica asi sevanhuwo zvekare. Zvinoda kutora kuzvisimbisa kuti ukwanise kutambira izvi zvakaitwa nedare guru zvaraita muzuva ranhasi. Saka mukati mechinyorwa chamugore ra1996 ndakataridza The process of integration, zvichitaura pamusoro pekuroorana. like today's process of coming out, introduced the minority to the majority and humanized them. Slowly, white people came to look at interracial couples and see love rather than sex, stability rather than breakdown. And Black people came to see interracial couples not as a threat to their identity, but as a symbol of their humanity behind the falsifying carapace of race. It could happen again, but it's not inevitable. And it won't happen by itself. And maybe sooner rather than later, the people who insist upon the centrality of gay marriage to every American's equality will come to seem less marginal or troublemaking or cultural or bent on ghettoizing themselves. They will seem merely like people who have been allowed to see the possibility of a larger human dignity and who cannot wait to achieve it. Saka zvaitika izvi zvokubatanidza zvaitwa mukati mezuva ranhasi apo vanhu vachibuda pachena zvatora avo vanhu boka rinodzikisirwa rine vashoma kuvaintrodusa kune avo vakawanda uye zvova vaitawo vanhu vakafanana navo. Saka mbichana vanhu vachena vakasvika pakuona kuti avo vanhu vanoroorana vari vachena nevatema vanoroorana zvakanaka uyezve chavakangoona rudo kwete kuona nhau dzekuita bonde chete, kuona vanhu vanogara zvakanaka vasingarambani. Vanhu vatema vachionawo zvinhu zvichiitika vachiroorana vatema nevarungu havaoni sevanhu vari kuda kuvatyisa mukuonekwa kwavo, asi vanoonawo kuti vanhu vari kutaridzwa umunhu hwavo zvichirwisana neiyo pfungwa yaivepo kare. Saka zvinogona kuitika futi, zvinotaridza kuti izvi hazvirege kuitika, zvinoitika zvega. Ende tinoona kuti manje vanhu ivava vanonyanya kutaura pamusoro pekuroorana kwevanhu verudzi rumwe chete vanotaridzawo kuinzana kwevanhu mukati meAmerica, uyezve vanoona vasingadzikisiri vanhu ivava sevanhu vanoda kukonzeresa zvinhu zvakaipa mukati menharaunda kana kuti vaite zvokuita zvechigeto muvanhu. Vanoona vanhu ava vari vanhu I think of the gay kids in the future who, when they figure out they are different, will never know the deep psychic wound my generation and everyone before mine lived through, the pain of knowing they could never be fully part of their own family, never be fully a citizen of their own country. Saka vanoonawo vari vanhu vabvumidzwa kuzviona sevanhu ende havasi vakunonokerwa kuti vakwanise kuzvibata izvi. Saka ndinofungawo pamusoro pevana vechigei vachazvarwa uyezve vachazviona kuti vakasiyana nevamwe vasingakwanisi kuti vakwanise kugara nevamwe. I think more acutely of the decades and centuries, I want to add millennia, of human shame and darkness and waste and terror that defined gay people's lives for so long. And I think of all those who supported this movement who never lived to see this day. And I think who never lived to see this day, who died in the ashes from which this phoenix of a movement emerged. This momentous achievement is their victory too. For marriage, as Kennedy argued, endures past death. Saka anotaura kuti izvoni vanodawo kuona vana ava vachigara mukati mesociety vachitambirwa mumafamilies avo, uyezve zvinorwadza kuona ava vana vasingatambirwi sevanhu vanogara mukati menyika mavo. Ndinofungawo zvekare pamusoro penguva ichauya apo kusaonekwa kwevanhu zvakanaka
chakonzeresa kuti vanhu vechigay vagare kwenguva yakadaro. Ndinofunga kuti zvese izvi vanosapota mapoka aya havakwanisi kuona zuva iri, vanenge vafa mumadota uyezve vasingaoni kumuka kweboka iri. Uyezve nguva iyi I wanted to add millennia. Because it's not something Christianity brought. It runs much deeper. saka zvinhu zvinosvika In kwakadzika. 2015 was not a Western society following pagan ideas. Saka mukati megore ra2015 haisi pfungwa yekuti vanhu vekuchamhembo vaiteerera tsika dzemahedheni. It was something unprecedented. Zvinhu zvokuti zvaisakwanisa kudziviririka zvaingoitika zvinhu izvi. A rejection of a pagan construct. Kuramba izvo zvinhu zvaiitwa nemahedheni. This. Izvi zvatiri kuona zviri pabhodhi. We'll take a break now and come back. Tichaenda kubreak. If you kneel with me, we'll close in prayer. Tobva tazodzoka tingapfugama hedu mumunamati. Dear Lord, Ishe thank you for how you have led your people tinokutendai nekutungamirira kwamaita vanhu venyu through thousands of years, mukati memakore zviuru nezviuru apfuura, through crisis after crisis, mukati mekuzvinhu zvakaipa zvichingoenderana zvichipindana. surrounded by so many issues, so many fights. Pane nyaya zhinji dzakaikomberedza uyezve nekurwidzana kukuru. We know you're still leading. Tinoziva kuti muri kuramba muchingotungamirira. I pray that in the craziness of the current world, Ndinonamatira kuti kunyange mukupenga kwenguva ino we munyika might hear your still small voice, tirambe tichinzwa inzwi renyu richitaura kwatiri, showing us right from wrong, richititaridzawo chiedza, restoring your people. richidzokedzanisa vanhu venyu. I pray this in Jesus' name. Ndinonamata izvi kuburikidza nezita raJesu. Amen. Amen.